Xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn TV. Trở lại với An Sinh Xã Hội. Như chúng tôi có hứa với quý vị trong kỳ trước đó, là chúng tôi đang nói dở dang về cái chương trình Medicaid với bà Yolanda Ramirez. Đây cũng là cái lần xuất hiện, tôi nghĩ rằng tôi không dùng chữ cuối cùng nhưng mà lần chót trong cương vị là một người nhân viên của chính quyền tiểu bang trước khi mà bà về hưu, nói về những vấn đề liên quan đến Medicaid, Medicare Saving Program, và chúng tôi cũng sẽ hỏi thăm bà Yolanda có những gì mà bà muốn nhắn nhủ, những gì mà bà nghĩ rằng tôi chưa có biết nhiều để bà có dịp chia sẻ đến quý vị. Welcome back on our show. I share with my audience that probably this is the last show. I'm saying the last show for you as a person on duty. You may come back as a friend of our station. We will talk about Medicaid and Medicare Saving Program, and just want to ask you, we've been working together for too long, and you know what I know and what I don't know. So please share the thing you know that I don't know. Well, I'm sure that you have a wealth of knowledge that I haven't even touched on yet, but you're always there to help me whenever I have any questions, and I'm just so glad to be here with you again today. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn xin thưa rằng chúng tôi có một cái quan hệ bạn bè. Thiệt ra bạn bè là trên cái công việc làm, nhưng mà nó có những cái điều thú vị khi mà thiết lập được một cái tình thân giữa một người làm việc ở một cơ quan này với một người làm việc một cái cơ quan khác, thì cái điều đây cũng giúp cho tôi rất nhiều. Kỳ rồi đó, chúng tôi nói dở dang là trong trường hợp một người là tị nạn, rồi sau thời gian 7 năm chưa trở thành US citizen, sẽ mất SSI, sẽ mất Medicaid, thì như vậy phải làm sao? We come back to the situation where a refugee passing the 7 years time frame and haven't become a US citizen yet. So on our part, we would terminate the SSI benefits. So go along with the SSI benefits, this person will also lose the Medicaid. So that's correct. They will lose the Medicaid, and they will get the letter to come to our office or contact our office to apply for the state Medicaid program to see if there is a program that they may be eligible for. And they should contact our office and follow the instructions on the letter. There may be some changes that maybe when their SSI gets terminated, there may be some program changes. So I still advise everyone to please apply with our agency to see if there is a program they might be eligible for. In other words, you mean that our rules, regulations from the federal level to the state level can change any minute, correct? They can change. Usually there will be some changes at least quarterly. And of course, you know, anytime there's any changes, we don't know when those will happen until we get that revision. But I do advise that they please turn in an application to see if they are eligible for one of our programs. Okay. Kính thưa quý vị, trong trường hợp mà quý vị không còn được hưởng cái SSI vì chưa trở thành công dân Hoa Kỳ là của một người tị nạn đến Mỹ sau 7 năm, quý vị sẽ mất Medicaid, thì quý vị có thể liên lạc thẳng với Bộ Y tế và Xã hội của tiểu bang để hỏi trực tiếp xem họ có những cái luật lệ ở cái thời điểm đó phù hợp với cái tình trạng của mình để mình có được hưởng những cái trợ giúp thêm của chính phủ. I remember in the past, for someone who stayed here for 5 years, over the age of 65, not necessarily become a US citizen or not necessary to have 40 quarters of work, with Medicare they still can buy the Medicare, correct? Yes, the Medicare rules are different than the Medicaid rules, and I do know that they can buy into Medicare, but unfortunately we have had some changes in our policy, and we do require that individual have the 40 quarters requirement.
in order to get help from the Medicare in order to qualify for Medicaid or the Medicare Savings Program. Kính thưa quý vị, khi tôi nói một người đến Mỹ theo diện tị nạn, sống ở Mỹ 5 năm hay là 7 năm và tuổi trên 65, thì đối với chương trình Medicare đó, không cứ là mình phải có đi làm đủ 40 tín chỉ, mình vẫn có thể mua được cái Medicare. The Medicare Part A, we don't touch that, it's too high. But at least the Medicare Part B, Medicare Part B is, for 2016 is $121.80. In the past, if you buy the Medicare Premium Part B, then you can bring that Medicare to Medicare Savings Program to get help. However, you change the law. Well, you not change, but your agency has changed the law. The program requirements have changed. Yes. That's a good way to put it. So on the top of your Medicare Part B, you need to have 40 quarters in order for you to be qualified for QMB, correct? That's correct. Well, in other words, if they have 40 quarters, they can apply for SSI. They don't need you. If they have the 40 quarters and they exceed the SSI limit and they have Medicare Part A, they can apply with our agency and they may qualify for the Medicare Savings Program. Yeah. Quý vị, cái chương trình Medicare Savings Program thì chúng ta cũng nói với nhau nhiều rồi. Trong trường hợp những vị mà có SSI thì đương nhiên được hưởng Medicaid, nhưng mà có những vị mà có cái retirement benefit, nó chỉ hơn có một chút thôi. Cái một chút đó nó cũng thiệt thòi cho mình lắm. Là chẳng hạn như cái mức tối đa bây giờ là 733, cái mình lỡ mình có tới 800, mà 800 thì người ta không có cho mình được hưởng SSI, mình không được hưởng Medicaid, mà rồi mình phải móc tiền túi, mình đóng một tháng 121 đồng 80 xu, rồi mình phải chịu trách nhiệm 20% phụ đóng, mình phải chịu trách nhiệm đóng cái phần deductible của Medicare Part B. Thì lúc bấy giờ có cái chương trình gọi là Medicare Savings Program sẽ giúp cho quý vị chi trả những cái phần trách nhiệm của mình. You remember by heart the limit for income and resources for QMB? I believe the income limit went up to 998. And the couple is 1,300 something, right? Close to that. I'm not exactly sure of the actual limit. And of course, the resource limit is a lot higher than the other programs. The resource limit is way over $10,000 for a couple. For Medicare saving, what counts as assets? As assets, anything that is accessible to you, that would include liquid assets, for example, money in a bank account, any cash on hand, any cash value on a life insurance policy. We would consider that towards the $2,000, well, in this case for the Medicare Savings Program, the $10,000 limit for a couple. That's good. I understand that we have many tiers in the Medicare Savings Program. By heart, I can tell you that I know the QMB, which is the tier that I love the most, because if someone is qualified for Medicare Savings Program under the QMB, QMB will pay for the premium Part B, $121.80 a month. The deductible for 2016 is $166, and the 20% co-insurance, as well as become dual eligible for Medicare Part D. That's correct. Okay, so I also understand that you have a higher limit of income than you can get as LMB. Yes, the SLMB program, as well as the QI1 program, the benefit is that the state will pay the Medicare Part B premium, but that would be the only benefit. They will pay the premium, and there will not be any coverage for the deductibles or the copay. And another benefit is they will get lower copays on their prescriptions as well. They're still dual, right? That's correct. They're still dual. My question for you, since you say
I understand the difference between QMB and SLMB because QMB pay almost like Medicaid. It'll cover the deductibles and the co-insurance. Almost like Medicaid, correct? That's correct. And we have SLMB. But my question for you, I will hold it until the second part, the second segment of the show to ask you the next question. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi có một cái câu hỏi mà chúng tôi sẽ để dành để hỏi bà Yolanda ở phần 2 của chương trình. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình của Viet Cowboy TV. Xin đừng quên bấm vào subscribe và nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Quý vị ơi, mình trở lại với phần 2 của chương trình nhé. Cái câu hỏi của tôi dành cho bà Yolanda Ramirez ở phần 2. Hồi nãy mình nói về cái lớp mà của Medicare Saving Program mà tôi thích nhất là cái lớp của QMB, là tại vì được tham gia vào chương trình này thì coi như mình được chính phủ giúp giống như cái chương trình Medicaid vậy. Now, my question for you is the SLMB stand for Specified Limited Income Beneficiary? Medicare beneficiary. Medicare beneficiary. You said that under this program, the state will only pay for the premium Part B. That's it. That's correct. No deductible, no co-payment. You're still responsible for that 20%. That's correct. Okay. Now, the next program that you mentioned to me earlier is the QI. The QI1 program has the same benefits as the SLMB. The only reason that there is a different program with a different income limit, which is higher than the SLMB program, is because that program is funded federally, and it is not funded fully by the state of Texas. So that's why there's just a different name for that program because it's differently funded. Kính thưa quý vị, chúng tôi có tìm hiểu thêm về các chương trình của Medicare Saving Program. Thì cái thắc mắc của tôi là cái chương trình SLMB đó hay là cái chương trình QI1, là tại sao chính phủ cũng giúp cho mình có một cái chuyện là đóng cho mình cái premium Part B hàng tháng, mà tại sao vẽ ra chi hai chương trình chi cho nó cực vậy? And you said in the meantime, the SLMB, the QI1 limit is better than the SLMB, correct? The QI1 limit is higher. It has a higher income limit than the SLMB. Another point with the QI1 program is that the QI1 program is a standalone program. You can only have one program, which would be the QI1. Which the QMB and the SLMB, you can have more than one program. For example, if you have SLMB and you have home care, you can have those two together, but you may not have a QI1 with the home care. And that's just part of the You mean requirements. home care, that means for nursing coming to your house to check on your medical status, or home care mean personal attendance care? Personal attendant care is the home care, and you cannot have the home care with the QI1 program. Okay. Thì cái chương trình SLMB và QI1 có phần khác nhau là cũng nằm dưới Medicare Saving Program, nhưng cái nguồn tài trợ cho chương trình QMB và chương trình SLMB là nguồn tài trợ phối hợp giữa ngân sách của chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Riêng cái QI1 là chỉ đặc biệt được tài trợ bởi ngân sách của chính phủ liên bang. Cái điều khác biệt hơn nữa là chẳng hạn như là chúng ta có Medicare, rồi chúng ta có SLMB, thì quý vị vẫn có thể nhận được cái home care service. Trong lúc đó với cái QI1 là quý vị không được chỉ nhận được một cái standalone là riêng rẽ cái chương trình đó thôi. Go back to the QMB and SLMB. If someone is living, you know, our current rule now allow people to leave the country and continue to receive the retirement benefits, the Social Security benefits, as long as this person is a U.S. citizen and report directly to the Foreign Service of the Embassy in Vietnam. Mostly our audience are Vietnamese. In this case, if this person is receiving Medicare and
QMB. So if this person leaves the country for 30 days, will you stop the QMB coverage? We cannot continue the QMB coverage when residence is not met. We do have a residence requirement in Texas that you have to be a Texas resident, which means living in Texas for 30 days in order for the state to cover you with the programs. But what is the length of the absence of the state of Texas? Since we already established the Texas residency, and then this person will leave for vacation for 2 months? So, no, I believe that they would have to report that, and just with them not being in the country, that did not meet the Texas requirement because they have left the country. And I believe SSI has a requirement of 30 days. Yes. And of course, most recipients will have SSI with QMB, and that would terminate both programs if they're out of the country for over 30 days. Okay. Now, my interesting part is you mentioned about someone with Medicare and Medicare saving under QMB and SLMB can get the home care assistance, correct? Yes, we call that community services, community attendance services, which is called CAS. Those are the abbreviations, the acronym that we use. And you can have CAS along with QMB and SLMB. Well, I fully understand this situation. If someone is on SSI and get Medicaid and need the personal care attendants, that means someone who come to your house, assist you with bathing, cooking, cleaning, blah, 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 blah. I understand fully that. Now, with the situation where someone with Medicare and Medicare saving, they still get that same service, correct? Yes, you can get that service. That service has a higher income limit. It's the same income limit as a nursing home requirement, which I believe is $22.99. I'm not quite sure about that figure, but that's a waiver program, and it has a special income limit, and we will provide that service if you're underneath that. If you meet that income limit, you will be covered. That's something that I'm learning today. I know that I refer people, you get a little bit high retirement benefit, and you get Medicare saving program. I'm glad that the government will cover a lot of your expenses, but I did not share in depth about the home attendance care that people with both Medicare and Medicare saving can receive. Thank you for that. They can receive that service. That would be a service where they would need to contact their regional intake line. And what is that number again? I am not. Just call 211? You can call 211 to request that number, and the regional office, has our referral line, and callers can call that line and they can request the home attendant service. I remember talking to you sometime that 211 is the number where you can call the state of Texas to get referral, to get intake information. But I checked to other states. Some states use that 211 as well. Mm-hmm. It depends. I believe that it's according to what state you're calling from. I believe if someone is calling us from out of state, I don't think we would get that information. But if you're within the state, you can call 211. Okay. But I'm saying is the 211 is still a line where people can call, get information and Yes, referral ma'am. from other states. Is it funded by the state, your organization? 211, I believe it is partially funded by the state of Texas. Anything that you want to share with me to help me without you, that I can handle those questions related to your field? Well, since we were talking about the SSI program, and last program we spoke about when an SSI recipient is denied, and we mentioned the disabled adult child. We also have a program available for widowers when their SSI is denied because they became entitled to their survivor's benefits. Then they'll also get a letter to apply with our department, and they should
of course, contact our office or go online to apply for that program because we do have the widowers Medicaid. Kính thưa quý vị, trước đó chúng tôi có nói về cái chương trình của những em thành niên nhưng mà tàn tật, đến khi cha hay mẹ về hưu hay cha hay mẹ qua đời thì cái người con tàn tật được hưởng cái quyền lợi của cha mẹ, và nếu cái quyền lợi này cao hơn cái mức SSI thì vị này sẽ mất Medicaid. Thì trong trường hợp đó liên lạc thẳng với văn phòng y tế và xã hội của tiểu bang để xin Medicaid dành cho những người con thành niên mà tàn tật. Thì bà Yolanda cũng có nhắc nhở thêm, trong trường hợp một người quan phu hay là quả phụ, sau khi mà cái người phối ngẫu của mình qua đời rồi mình được hưởng cái số tiền theo cái số tiền của người phối ngẫu, mà rồi cái số tiền đó nó cao hơn cái mức của SSI thì cái người này sẽ bị từ chối, không còn được hưởng Medicaid nữa. Lúc bây giờ sẽ liên lạc với văn phòng y tế và xã hội của tiểu bang để xin cái Medicaid. It's a standalone thing, right? Because it's nothing related to Social Security anymore, not on SSI. This person is getting survivor's benefit as a widow. The number is higher than the SSI check. Then this person will go to contact your agency to apply for a standalone Medicaid. Correct? Yes, that's the widowers Medicaid program. Thì như vậy, đó cũng có cái chương trình gọi là Medicaid dành cho những người quan phu, quả phụ, hay là nói nôm na hơn là những người mà chết vợ hay là chết chồng. So, anything else? Just if anybody needs assistance, they can still contact you, and you can contact me. It's a promise, publicly promise. Any specific questions, you can still contact me. Kính thưa quý vị, như tôi thưa, tuần tới là bà chính thức về hưu. When I say to my people that you are retiring, I feel it's kind of weird because I'm older than you, I'm still standing here and you retire. It's not fair. Thì bà có nói là khi nào mà quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề Medicaid vẫn có thể gửi về đài, và chúng tôi nếu mà cần tới cái sự chuyên môn đặc biệt của người chuyên viên thì chúng tôi sẽ gửi đề đạt cái câu hỏi đến bà Yolanda Ramirez. Last but not least, I wish you the best for your new chapter in life. Thank you, Angie. And as I said before, I really value our friendship and our commitment to serve to the our public service, and we'll continue to work together. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình của Viet COWBOYS TV. Xin đừng quên bấm vào subscribe và nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi.